হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব লাইট বা আলো সম্বন্ধে। আমাদের চারপাশে আমরা কত রকমের আলো দেখতে পাই তার বাংলা ও ইংরেজি নাম জানব এই ভিডিওর মাধ্যমে। চলো শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করো, যাতে পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করি। লাইট মানে আলো। শাইন মানে চকচকে আলো। টুইঙ্কল মানে ঝিকিমিকি আলো। সানলাইট মানে সূর্যালোক। স্পার্ক মানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। রে মানে কিরণ বা রশ্মি। রেডিয়েন্ট লাইট মানে দীপ্তিময় আলো। রেডিয়েন্স মানে তেজ। ফসফোরেসেন্স মানে অনুপ্রভা। মুনলাইট মানে চাঁদের আলো। লাস্টার মানে দ্যুতি। লুমিনাস মানে বাতির আলো। ইলুমিন মানে আলোকিত। ইলুমিনেশন মানে আলোকসজ্জা। গ্লো মানে আভা। হ্যালো মানে বর্ণবলয়। গ্লিসেন মানে চিকচিক করা। গ্লিন্ট মানে জ্বলজ্বল করা। ফ্লিকার মানে মিটমিট করা আলো। গ্লিম মানে চকচকে আলো। ফ্ল্যাশ মানে বিদ্যুৎ চমক।
ফায়ারফ্লাই মানে জোনাকির আলো। ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুৎ। ডাস্ক মানে সন্ধ্যা। ডাউন ডাউন মানে ভোর ভোর। ব্রাইটনেস মানে উজ্জ্বলতা। বিম মানে রশ্মি। অরোরা মানে মেরুপ্রভা। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। খুব সহজে ইংরেজি শিখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ আমরা নতুন নতুন ইংরেজি বিষয়ক ভিডিও নিয়ে আসি যাতে তোমরা ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারো। পারলে তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করো, আর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলো না কেমন লাগছে তোমাদের এই ভিডিওগুলি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও।